Встречает нас игра письмом из Хогвартса. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. А почему студент 5-го курса, мне интересно? Так, это профессор Уизли, заместитель директора. Создание персонажа. Так, это, наверное, скипница щелчком пальца. В общем, вот такой персонаж у меня получился, ничего примечательного, просто такие приятные черты лица взял, классическую причесочку. Сложность тоже сделан нормальную. Назвал я его Арионель Лавгуд. Ну, Лавгуд, я не знаю, как правильно фамилия пишется, но пусть будет через слово «закон» хороший. Вот так. Арионель просто нравится такой никнейм, часто его использую. Погнали! Музыка, конечно, приятная. Круто, круто. Ну, сегодня будем с вами разговаривать по большей части, естественно, про Арсенал. Немного, конечно. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before turning. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Мутный он какой-то. Мутный. А вот кто-то за нами, скорее всего. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts. Я взял женский голос себе, Nor have I. походу. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this?
I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. У меня женский голос. Окей. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. Вау. Нежданчик. The key! Give me your hand! Начало эпичное, конечно. Особенно самое начало, где Warner Brothers был, вот эти все эпичные вылетания, просто кайф. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, уже в геймплей нас погружают, это хорошо. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так. Говорят, уже можно двигаться. А если я сразу здесь попытаюсь что-то найти? Ну, вероятно, ничего не найду. Пойдем. Ускориться пока нельзя. Возможно, это пещера дракона какого-то, потому что здесь какие-то рога валяются и черепа. Оу. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd love Да, но to я have же a не look умею в around. магию совсем. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
Неожиданно начало, потому что я думал, что там начнется там что-то и в университете в самом. Типа там я новичок, буду прокачиваться. А тут сразу какой-то экшен. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Так, жена у него занималась поисками забытой магии. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient вон оно magic. как. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Во благо ли? It could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Так я вообще с ней не обращался Focus вроде как. on the center. Основное заклинание. Excellent. Ну, это понятно. Так, это что? А, все. Ну, виды пока великолепно шикарные. А в них что-то может находиться, да? Заклинание выглядит потрясно просто. Прям... Ну, не знаю, как еще лучше это можно было сделать. Ну, я думаю, надо разбивать все, раз они разбиваются. Возможно, из каких-нибудь что-нибудь... А вот и сундучок тут какой-то. А что в сундуке-то? Почему-то сундук оказался пустым. Зачем он здесь тогда лежал? Вопросики. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Не, ну визуал великолепный. Это, конечно, не Forspoken. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a Не, ну это reason. прекрасно. Let's have a look around for anything that seems out of place. Угу. Я не знаю, есть ли смысл разбивать эти штучки, но они разбиваются прикольно. И я готов их разбивать.
Так, осмотреть руины вот эти. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Так, сохранение. А, это... Типа здесь сохраняться в этих местах надо. Professor, this statue. This may have been his home. Какого-то профессора. Может, Дамблдора. Хотя я не знаю, в каких временных промежутках действие происходит в игре. А вот эти штуки нельзя дергать? Походу нет. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ого. Ого. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Понятно, что профессор нифига не видит. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Не, ну окружение выглядит... Вау, просто. Hello? Ну, это банк, да. It can't be. Just a moment. Нас ждали? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. А ключ-то вы с собой, да? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. У него мурашки просто от всего этого. After you. Ну, это сделано безумно качественно. И видно, что прям с душой подошли к созданию этой вселенной. Да ладно, еще и от первого лица мне тут все покажут. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going?
Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries Ого. ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Угу. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 Ни разу не открывался. until Ничего себе. today. Подождите, тут можно что-то... А, и не успел. Vault 12. Thank you for your help. Так, сейчас его надо исследовать. А, монетки тут дают, я понял. Золотишко. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Вау, это надо заклинание произносить, типа поворачивать правильно палочку мышкой. Ну-ка. А, это выучить, чтобы. Все понял. А. Чтоб меня не догнал. Все, понял. Разобрался. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Ну, I скорее do, всего, знаю, Professor. конечно. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Так, надо открыть, получается. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this Ну, is some да. sort of test? I Чтобы do, лишние люди не but заходили. to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts.
Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ладно, ну вот сюда надо подойти. Perhaps you should cast Lumos. Так, Люмус учим. Ай, пропустил. Ускоряйся. Так, Люмус выучили. Люмус это 1. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It Да, вот does так. follow the light. Ого. А про тега-то я откуда знаю? Ой-ой-ой, замес начался, замес. Так, ну мне отразить надо, ладно, я понял. Давай. Ой, не отразил. Давай, ну бей. Такой из меня, конечно, волшебник. Давай, бей быстрей. Да что ж такое-то? Отразил. Да, бей. О, отразил, все. Теперь размочим. Ну, конечно, меня сразу в экшен какой-то кинули. Я же вообще новичок. Нет? Professor Fig! Professor, where are you? Ты куда исчез? Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Так, я нашел еще один сундучок. Что, искать сундучки мне хорошо получается. Lumos. Не нашел, типа? Куда-то вот туда летят. Угу. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Так, опять их активировать надо. Сначала I вот так, suppose I'm on my own this time. теперь вот так. Эту активировали. Так. Да, вот так активировали.
Теперь вот это надо повернуть. Вот сюда. I need to align these statues with their reflections. Да, это-то понятно. Ага. Так, ну а как зафиксировать-то? Так, все, активировал. Ну подожди, я не понял. Так, вот сейчас он должен сделать вот это. Ну я уйду, он упадет, да? Да, как одновременно-то это сделать? То есть по очереди каждому дойти? А, вот так надо. Все, изи. Оу. Блин. А как выполняться можно? Так, ну так, удерживайте Q время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначить золотыми цифрами. Так, а остолбеней как сделать? У меня пока нет остолбеней. Так, удерживайте протега. Не получилось удерживать протега. Вот. А, столбеней сам применяется, я понял. Я понял. Да блин, я же применил. Надо выпить. Надо выпить. Так, люмус. О, можно бежать, вау. Крутяк. Давайте сначала проверим, что тут может, что-то тут найти можно. Все-таки. Ладно, а там? А если вот так? Ну, это, конечно, мечта. Миллионов исполнилось. Я не знаю, как это еще можно назвать. Я колдую заклинания, как в Гарри Поттере. Это кайф. Опять этот знак. Так, а этот портал куда? Воу. Тут, наверное, столько пасхалок. Если бы я лучше знал вселенную, я бы так кайфовал точно. Так. Я, конечно, знаю, но не прям по-гиковски. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin.
That is no mere basin. Угу. That is a pensive for viewing memories. I wonder. А это чьи, да, типа? Follow my lead. Вау! All is in place. The portkey is well hidden. Персиваль Well. и I Чарльз. wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Я знаю древнюю магию. Can I Вау. see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ну почему вы сюда My пустили вообще? reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Мощный I have no гоблин. patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Очень мощный гоблин. Кажется, да, слишком мощный для коротышки такой. Вау. А мы не должны здесь что-то забрать, разве?
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Самое время, действительно. Хогвартс Экспресс. Это как посмотреть новую часть Гарри Поттера, ну вот прям реально. Начало 10 из 10, конечно. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet А, он the директор, нифига себе. headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Брутальный If you're директор, lucky, конечно. We might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Вот она комната. Вот здесь и началось наше великолепное путешествие в мире Гарри Поттера. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Уизли. А, это она. Рыженький, нет? Уизли. Канон? Ну, что-то не канон, походу. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так. Блин, то есть тут еще не факт, что я выберу, какой хочу факультет. Так, ну давайте вот так. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class На что влияет выбор, интересно? Неужели реально на факультет? I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так,
Пусть будет любознательность, наверное. Верность, амбиции. Ну, вот из всего, что мне здесь нравится, любознательность и амбиции. Папара-папа-папам. Я не знаю, какую черту характера. Пусть будет амбиция. Ну, типа, да, окей. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Нет, нет, нет. Да, другой факультет. Не хочу Слизерин. Нет, Слизерин, конечно, круто, но я бы выбрал Когтевран все-таки. Блин, ну прикольные значки сделали. Пусть Когтевран будет. Да. You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ну, это я слышал, да, то, что тут квиддича не будет, возможно, не успели реализовать. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Ну, хотя рыжий, может, фиг его знает. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ты жесткий директор какой-то. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ой, подлагивает, и из-за чего это, почему это? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but what? This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Так, загадка. Ну не лагало же до этого, кстати. Что за фигня? Or the poltergeist. A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, все. Вау. Блин, ну как это все детализовано и великолепно. Это просто восторг. Восторга. По-другому никак это не назвать. Тут просто можно ходить, все рассматривать, смотреть как... Ох ты. Ну, подошли, еще раз повторюсь.
Очень качественно к реализации всего этого. Охренительно. Эплибей... Эплебай. Эплеби Эрус. Найдите свою гостиную. Пойдем. Крутяцки, крутяцки, все сделано. Так, нам в гостиную надо, да? Значит, это наверх. И что за пролагивания такие? Just have to wait for the right moment. Must be. Ну давай уже, прогрузились. Ё-моё. I'm not sure this is the right spot. Ну выглядит все офигительно. Как я не перестаю повторять. Так, Саманта Дейл. Привет, Саманта. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Какой-то я плотненький такой. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Так, на что это повлияет? Ну давай, не будем его He did сдавать. teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, ну давай. Тут An пообщаться affinity можно, for вау. herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot Травология. of these little fellows back home. Так I смешно звучит. suppose you could say В herbology какой-то is in my степени roots. я тоже траволог. Так. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology Профессор teacher, Professor Чесноук. Garlic, encourages it. And I Как don't think Смоук Professor из Sharp, our Call of Duty. potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. It's the first day of the rest of your life. Так. Это наш герб когтевранчиков. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is Ну not да, how можно that... бесконечно на это любоваться ходить. Крутяцкий, конечно. Амит Такар. Why, hello. Would you like to take a look? Давай посмотрим. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet Откуда you. уже все про дракона I знают? take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так, нет, I hope увлекательно, да. astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you.
Так. Что тут еще можно потыкать? Так. Я чую, надо игру переставить на SSD-шник. Ну, тут просто покрутить можно. Прикольно. Представьте Эверетту. Это он, да? Эверетт Клоптон. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. И ему That надо было wasn't quite the представиться. reaction I wanted. Oh well. А какую реакцию ты ждала? Ну вот и я I об этом. suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Так, ну не будем говорить, I'm что мы glad to be нервничаем. here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Так, с тремя мы познакомились, да? New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Так. Я могу зажечь ее? Там значок. Блин, ну что? Про лаги, капец. При этом я понимаю, что с оптимизацией вроде все хорошо. Но фризы это нехорошо. Можно на арфе поиграть. Это тоже можно покрутить, типа. И просто крутить, да? Ладно. Так, профессор Уизли, это вниз, да, надо? Типа, ну побежали. Тут вроде все посмотрели. О. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так. Так, идем за профессором Уизли. Я переставил игру на SSD-шник, посмотрим, поможет ли это. Там опять можно было покрутить глобус. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Но это типа прикольно, они сделали, чтобы я не с первого курса там учился, а типа я
Быстро сейчас пройду, скорее всего, какое-то обучение. И вот я уже пятикурсник. Ревелио. Ревелио — это R. Да. Оп. Страница руководства. Собрать. Бюст Когтеврана. Этот бюст создан в честь факультета Когтевран. Находится в высокой башне Когтеврана. Угу. Так, испытание разблокировано. Тут собираем руководство всякие. Ага, искать. Вы только что открыли. Так, ну это типа ачивочки всякие. Так, выполнение заданий из руководства — это единственный способ. Это единственный способ. То есть по-другому никак. Только через задания. Очки опыта. Окей, открыть руководство. Выглядит, конечно, визуал великолепный. Это ваш уровень волшебства. Опыт. Полученный в результате прохождения испытаний повышает ваш уровень и силу. Угу. Окей. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ну, типа вот так. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Ага. Так, ну много всяких вкладок, блин. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Окей. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Выйти из руководства. Угу. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Живые картины. And outside of the castle. Кайф. Живые же? Да, двигаются. А, это у нас типа там на самом верху гостиная, а вниз это типа самый верх. Ну, если не называть это мечтой любого патеромана, то что это? Единорог. А тут что? Выявить, открыть. Это типа тайная комната, которая еще не тайная. Закрыта. С этим по-любому надо будет как-то разобраться. Это какая-то загадка. Ну ладно. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Карта Хогвартса, эти все вот названия, как будто я все еще не осознал, во что я играю. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек. Это все понял. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Это вот здесь. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Это быстрое перемещение, типа тут возможно? Вау, прикольно. Угу. Центральный зал переместится. Вау, а почему не показали, как я трансформирация? Как это называется? Ну да. Быстрое перемещение топ. Вау. Это охерительно.
is something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Wow. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Защита темных искусств. And Где I'd like Снейп? to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, ну все, погнали. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ну, что-то из глупые вопросы какие-то, как будто Гарри Поттер не читал. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Это ж городок, нет? Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, Деревенька, and is окей. home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a Сливочное butterbeer пиво. there with friends in due course. Thank you, Professor. Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened Ну, after that все-таки рассказали про awful дракона, я dragon понял. attack. Тут откуда My все знали. suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так. Ну нет, ничего тебе не скажу. Естественно, а то мало ли, какие у тебя там. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Что такая подозрительная? You seem to Уизли. have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Неужели? Дайте побегать. Вот. Опять поговорить, да? Опять поговорить со всеми надо. Дайте мне подземелье проходить, там всякое вот это. В область заданий. Еще и нельзя покидать. А где свободное изучение? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Так, ну скажем вот это. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, Потому что он тоже, мне кажется, I'm fairly какой-то certain she странный. suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details Ну, to ведьму yourself он for в открытую назвал. now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more
flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, ну давай. Открываем карту. Что у нас тут? Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, открываете новые возможности и зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Ага. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Ну, занятие по заклинаниям. Ну, давайте по заклинаниям. Погнали. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. А, ну или... Я пока не... Это же параллельная какая-то история. Просто в мире Хогвартса. Так, отправляйтесь в класс заклинаний. Зачарованный компас дали. 260 опыта. Используй ваш зачарованный компас, приведет вас к любому месту, которое связано с следующим заданием. А, типа вот так он путь не будет показывать. Конечно, все хочется поизучать так. Блин, ну кайф, выглядит все. Восторг. Вот у меня там по Atomic Hearts есть. По Atomic Hearts. Первое впечатление. Вот я как там был в восторге, так тут еще в большем, потому что это все еще и знаком, и все из детства. Ну и проработано все великолепно. Оп, я что-то открыл. Школьная мантия с классической отделкой. Я могу ее одеть? Надеть? Плащи и мантии. Традиционная мантия. Нападение 0. Я нашел какую-то вот такую. О, нападение 2. Школьная мантия с классической отделкой. То есть вот такая. Все, я ее одел, да? Все, прек. Менюшка прикольная, приятная, все такое. Анимация очень плавная. Пока положительные эмоции. Так, что там мне компас показал? Туда, да? Компас-то может показывать, а мне любопытно. Это Гендальф? О, там дракон шевелится. Так. Так, ну это у меня активировано, все, понял. Тут с кем-то взаимодействовать нельзя. Я уверен, что тут до хрена пасхалок, которые можно искать, изучать. Пока давайте сходим на их занятия. Кто-то ругается. Вау.
красивше-то как. Это Хогвартс, мы внутри Хогвартса, вы понимаете? Вы осознаете это, нет? Что мы внутри Хогвартса своими вот глазами это все видим. Это вообще возможно было когда-то или нет? Охереть. Восхитительный. Так, обнаружу. Так, башня защиты от темных искусств. Ну, я, конечно, охренел, поставил себе ретрейсинг. Ну, эти лучи. И немножко, конечно, пропадают фэпосы. Кошка, это же этот. Кто ты? Это же... Я забыл, как его зовут. Который превращается. Так, и что мне дало то, что я кошечку погладил? Это профессор МакГонагал. Нет? Она же в кошку превращалась. Пока по кайфу просто бегать все это, на все это смотреть. Наверное. Я даже потерялся от того, куда мне. Вау. Вау. Я просто как маленький ребенок с открытым ртом здесь бегаю и смотрю на все это. Еще один сундучок нашел какой-то. Нельзя открыть. О, это кто такой? А что не написано? А что не написано? А, вот нарисовано, наверное, да? Это гиппогриф? Нет. Саблезубы, что ли? Непонятно. Точно не гиппогриф. Что-то я совсем какую-то херню сказал. Там просто нарисован был гиппогриф, я подумал, что это он. Там какой-то тигр. Так, мне наверх. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Птички летают. А, ну это эти бумажки, мои птички. Так, начать задание? Ну, давайте. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Так, это мой дружочек, пирожочек. Hello, I am Nettie. So Natsai you are the Onai. new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? О, поделились. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. А чё, нету своей Гермионы, которая все знает?
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, мы первый, что ли? Акцио. Я успел. Я всегда забываю, как это делать. Изи. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Но это сделано на уровне книги и фильмов, типа офигенные персонажи, офигенная игра, я не знаю, как точно назвать. Так, пока я вам рассказывал, я не прочитал, что он говорил. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Splendid! Happens to the best of us. А, так, надо остановить, да? Вовремя. Excellent control. Все, я понял. That's it. О! То есть на какой этой остановишь, столько очков получишь. Все. Я быстро сообразил. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Так, у меня синий, у него красный. Правила игры. Ну-ка, подождите. Я же правильно понял? Оп. Ну, конечно, 50 сразу. Хрена себе. Так, давай. Так. Чуть-чуть не хватило. Ты, эй. А ей надо поддаться, наверное, или нет? Интересно. Или выиграть ее надо? Как лучше-то? Черт. Черт. Не знаю, не понимаю. Ну, давай пока. Тоже 50 сделаем. Ага. Надо столько же. Я, скорее всего, в ничью надо сыграть. Я понял. Ну, я так думаю. Блин, 50. Ну, тут не так просто еще в ничью сыграть. Угу. Оп, стопэ. А я могу его в шарик сдвинуть? Да, все, ничья. А то вдруг бы она обиделась, а если проиграю, то меня учитель не оценит. Мало ли.
I think we are well past interesting Так, at this еще point. что ли усложнило? I'll say. Так. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Ого. Ладно, я понял. Так. Ну, я знаю, когда надо. Сейчас они поедут. Так. Так. Вот сейчас. Оп. Изи. Блин, ну тоже же. Ну хотя... Нет, я теперь хочу победить. Я хочу победить теперь. Так. Угу. Нет, вот это, да? И поехали. Эй! У нее теперь 2 из-за меня на 50. Так, ладно, я понял. Сейчас надо вот тот прям сильно толкнуть. Ну-ка. Поехали. Блин. У нее теперь 150, у меня 100. Черт. Ну ладно, я что-то переборщил, свой выкинул нахер. Я думал, он там останется все-таки. Ну, блин, это интересно. Камон. Первое же какой-то интерактив, он типа увлекательный. Плюсик. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go ну вот, ну вот такое развитие событий. Окей. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Ну, тут акценты есть у всех. Это прикольно. Ouagadougou. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, Ого, Ouagadougou крупнейшая школа волшебства в мире. Нифига себе. А зачем? Почему сюда переехали? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice. О, я бы хотел там побывать теперь. Давайте DLC. The mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. А как тогда? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is. А можно было подколоть и сказать, что так слабее, I must admit, however, that I am growing но мы quite будем в fond доброго of полицейского using играть. It seems very dramatic. Ну, руками тоже прикольно. Типа Forspoken магия без палочек. Кстати, кто не играл, советую посмотреть обзор. Не обзор, а прохождение первой части. Скоро будет 2. Наверное, появится где-то вот здесь. Должно. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Плюс друган. You can use Accio on humans. A word if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation.
Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most. Почему они их ведьмами называют? Волшебница нельзя разве перевести было? It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Угу. То есть не сейчас, да? Так, награды. Какие награды? Так. Escape. Так, задание. Ну и что? Это который активный. Ладно, я понял. В коллекции. Что я разблокировал? Хогсмит. О, Хогвартс. Статуэточка. Это просто ее посмотреть можно. А где награду-то взять? Уровень 2. Испытание. Что тут? Задание. Выполнено. Вот. Остановись. 4 задания, и мне дадут внешний вид снаряжения легендарная накидка. Вау. Мне дали легендарные перчатки. Понял, все, мне дадут снарягу тут. А здесь у нас... Соберите страницу руководства. Пока одну только собрал, да? Угу. Так, теперь в инвентарь. Нет, в снаряжение. И есть у меня перчатки же легендарные. Чё не дают? Нет волшебных свойств. Просто, что ли? Просто перчатки. Ну ладно, будем с перчатками. Есть показатели здоровья, защита, нападения. Без всяких, да, расширенных, типа. Решили не усложнять систему, наверное. Коллекции. Легендарные перчатки. Пара перчаток с таинственными узорами, полученная за выполнение основных заданий. Тут что? Это из дополнительного контента все. Ага. Хорошо. А я могу его сейчас одеть? Снаряжение. Наряд есть. Либо пижама, либо наряд. Я понял. Головные уборы. Темная кепка. Нет, к сожалению, мне не нравится. Так, это все пока заблокировано. А как там наряды использовать? Шарф? Нет, шарф мне тоже пока не нравится. Ладно, потом разберемся. Так. Посетите занятия по защите от темных искусств. Сейчас сгоняем и туда. Тут можно пока поговорить с кем-то. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Это просто какие-то от них комментарии. Сейчас исследуем всю комнату. Тоже сделано очень детализованно. Прям выше всех похвал. Тут у нас бабочки. Ну, что-то бабочки троят как-то. Ладно, может, так и задумано было. Столик. Красота-то какая. В VR бы в это поиграть. Вот в VR было бы вообще топчик. Все глобусы можно крутить. А мне дадут ачивку за кручение глобусов. Нужен уровень замок 1. Понятно, его можно будет скрыть. А какой уровень-то? Как я уровень замков должен? Так, Саманта, привет. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities.
Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, здесь где-то должен быть сундучок. Вот, он нарисован на карте. Либо в той комнате, да, еще. Так, куда нам? Обратно. Ну, блин, я вот тут еще не был. Подождите. Или был. Нет, не был. Разговаривать я не успею все прочитать. Выявить. Опять какие-то штукенцы. А как? Тут надо по-любому что-то выкинуть. Так. 035. А, ну 2. Там 2. Вот ответ. Типа 0,3 и 2 это 5. А здесь 4 единорог. И вопрос. Это 12. Нет. 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 Так, этот не подходит. Этот не подходит. Это кто? Тоже не подходит. Саламандр тоже не подходит. Паукан тоже не подходит. Ну и все. А как, что, как открыть-то? О, так, ну-ка. Это раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 их всего. Не 12, было бы 12, было бы уже логичность какая-то. Раз, два, три, 4, 5. О, я подобрал. Так, ну это метод тыка. Но почему-то вот это и вот это получилось. А как это так получается, я не понимаю. Ну вот вообще никак. Ладно, но это методом подбора просто получилось. Красивая комнатка. Так, что у нас тут? Тут просто красивые статуи, всяких штукенций и ящички. Коллекция обновлена, пустая квадратная рама. За рамкой, что ли, сюда пришел? И цилиндр цвета перванш. Цилиндр и рамка. Понял. Так. Так, ну я его могу одеть, а можно, чтобы его не видно было как-то, нет? Мне 4, конечно, защиты дает. Ну, придется в цилиндре гонять пока. Там, надеюсь, что-нибудь покруче найду. Так, куда нам идти? А, вот здесь я еще не посмотрел. О, здесь карта звездного неба. Прикольно. О, еще одна киска. Гладим кисок. Бесплатно, без регистрации и смс. Покрутим все глобусы. Не зря же их можно крутить. Рецепт чего-то. О, это другая киска. Эту тоже киску погладим. Будем гладить кисок и крутить глобусы. Так, ну а теперь можно и на второе занятие. Не, ну я просто кайфую сейчас. Я просто кайфую. От визуала, от геймплея, от проработанности всего, от вселенной, от атмосферы. Так, погодите, тут что-то есть интересненькое. Тут у меня ФПС падает. Ой, тут ведьма. Вот тут как бы сжигают ведьму. При этом всех девушек волшебниц называют ведьмами. Это как вообще? Завели. Так,
куда дальше-то? Вниз. Окей. Еще один глобус крутим. Я думаю, что-то значит это все. Или это типа как медитативный момент. Типа, нефиг делать, покрути глобус. Статуи крутяцкие всякие. Оп. Класс защиты темных искусств. Кто это у нас? Игнатия Вилдсмит. Уайлдсмит. Уайлдсмит это, если буквально, то получается дикий кузнец. Игнатия дикий кузнец. Уайлдсмит. Окей. Вау. Какие-то жуткие глазики. Так, все, погнали на урок. Бомбарда? Вау! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. А Левиоса. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, сейчас будут дуэли, да? Я так понимаю. понимаю. Starting with something small. Так. Ну, погнали. Оп. 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 Левиосо. Не Левиоса, а Левиосо. Левиосо. Levioso. Now, let's try something a little larger. Опять я, что ли, да? Let us Так, begin with a давай. basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. So, now, well Easy, easy, done. easy. Levioso. Well done. Levioso. Well Блин, вот эти все взмахи палочками, пируэты, круто сделано. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Не, ну конечно, шляпа мне Now, идет, I по идее. want a fair duel, using only Levioso, basic cast, Протего, and окей, Protego. Протего это You кьюб may begin. защитный. Так, ну сейчас я всосу стопудово. Угу. Nothing lucky about it. Так, сейчас мы тебя развалим. I know. Оп, оп, оп. I do enjoy lively duels. Only all my students for this adept. А, развалина. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Капец, мне хлебала довольно, сейчас было. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students.
They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you Mr. can. Sallow? Perhaps Mr. Sallow will have Я some уже ideas for you. теряюсь Well в done персонажах. today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Говорит Class is Себастьян. dismissed. Nice work. А, это он. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первое. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be Это же perfect отсылка на fit for a бойцовский certain клуб. exclusive, unsanctioned dueling Стопудово. organization. Конечно. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck. Мне нравится, как бои or происходят. actual Это skill. прикольно. Look for Luke and Очень Bradley at the динамично. clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Задание сделали. Скоро новый левел. Так, давайте осмотрим комнатку. И на этом первое обзорное видео по Hogwarts Legacy подходит к концу. Мы увидели великолепное, на первый взгляд, даже не на первый взгляд, а в принципе, по первым ощущениям, впечатлениям, по первым миссиям и шагам в этой игре, великолепное исполнение всего, что было задумано, великолепная реализация вселенной, проработка атмосферы, прям очешуительно, можно даже так сказать. Поэтому встретимся в следующих выпусках. Обязательно поставьте свою реакцию на это видео, понравилось или не понравилось. Напишите комментарий, свое впечатление об игре и все, что вам вообще захочется. Ну и встретимся уже в следующей части прохождения Hogwarts Legacy. Всем спасибо за просмотр.